to bring this back to Gaia. Akku 90%. Ja, irgendwie, I don't know. Ich konnte die PS5 nicht wirklich starten vorhin und... Jetzt sind wir wieder hier. Aber das ist egal. Akku 90%. Und biegen Sie bei nächster Gelegenheit links ab. Genau. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5 Episode 49. Nee. Oder? Nee, wir sind schon bei 50. Wir sind schon bei 50. Oder sind wir schon bei 50? Wir sind bei 50. Mahlzeit. Wie geht's jetzt heute? Scheiße. Immer noch Halsschmerzen, immer noch... Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Ja, ein bisschen kacke. Aber ansonsten geht's. Ja, wie gesagt, eigentlich waren wir oben auf dem Hotel. Warland and crew must have headed back up top. All the embers they could carry, I bet. Wir haben uns Vegas nochmal angeguckt, aber nicht wirklich groß was Neues gefunden. Und waren eigentlich schon mehr oder weniger oben wieder. Allerdings, ja. What to say. Das Game ist abgeschmiert. Beziehungsweise nicht das Game ist abgeschmiert, nein. Ich konnte die PS5 konnte ich nicht. Ich konnte das Signal nicht mehr rüberbringen. Da muss ich die manuell neu starten. Die war über Nacht im Ruhemodus. Oh well, crap happens. Ist ja nicht lang, wir waren ja ungefähr hier. Ja, wir waren ziemlich sicher hier. Was ich so gesehen habe, bisher haben sie 3 Hotels nachgebildet. Mehr hat der Platz sicher nicht gereicht. Die Pyramide zum Beispiel fehlt. Also. Ja, I know. Aber hey, das Entwicklerbudget ist ja auch nicht grenzenlos und das ist ja nur ein Teil. Das ist ja nur ein Teil des Games. Looks like that elevator I found earlier. Maybe I can catch a ride instead of climbing back up. Vor der Pyramide des Luxor Hotels wäre auch eine riesen Sphinx, ist aber dennoch total schick gestaltet. Ja, die haben einen guten Job gemacht, alles in allem. Ich meine, sie müssen ja zusätzlich noch zu... Las Vegas ist ja nur ein Teil. Der Untergrundteil von dem hier. Das ist Las Vegas. Und die müssen zusätzlich ja auch noch die ganze restliche Welt machen. Also... Ja. Ella, du sollst nicht immer alle Hebel drücken. Doch. Immer schön alle Hebel drücken. Übrigens... Habe ich glaube ich schon erwähnt. Jetzt kommen 2 Folgen Horizon. Und dann 2... It must have powered up the whole city. What's going on out there? How much did all this cost? 2 Folgen Horizon, gefolgt von 2 Folgen DMC und danach wieder Horizon wahrscheinlich. Weil halt Final Fantasy mache ich erst wieder, wenn ich wieder ordentlich lesen kann.
Solange du dich danach fühlst. Weil wenn du umfällst, wäre es auch... Ja, ich werde schon nicht umfallen. Uff. Oh, the show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Well, come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But with all the ruins here, might want to look around before I head back. And with my new diving mask, I can swim as deep as I need to. Like at those deep water sites I found earlier. Already got them, but sure. Bevor ich umfalle, mache ich aus. Keine Sorge. That won't happen. Ich werde nicht umfallen. Gonna need a lot of shards to get this place up and running. Picture it, Aloy. Lodging over there, a brew house there, and the stage right over there. We could charge visitors for food, lodging, and entertainment, and other sundries. We should build a place for kids too, where they can play, parlor games. Like a carnival? Yeah, but like, we should make it sound extra big and extra fun. You mean call it something like carnival? Yeah, just saying something twice doesn't make it sound better, half a dozen. Yeah, there's no new stuff here. Well, that's new. I wasn't here before. How was I? Abgeschlossen. Abgeschlossen. So, wann ist das? What? Well, I don't know where to go. Yeah.
Das waren alles mal großartige Hotels und Shit. Die drei sind putzig gestaltet. Man merkt, sie haben sich bei den Dialogen der drei mit Elbe richtig reingehängt, oder? Auf jeden Fall. There's another cauldron with override data on that one. Wait, jetzt wo die Stadt wieder leuchtet und Strom hat. Kann ich da nicht eventuell auch... I will see. On the way back. Der Turm ist der Stratosphere Las Vegas. It's like an Nice. Osram camp. But where is everyone? My focus might show me more. Oh ja, ich erinnere mich. Hier gab es ja auch noch was. Stimmt, hier war der eine Typ, der ersoffen ist. Weil er nicht tief genug tauchen konnte. I remember. A dead Osram. And some equipment around that pool. Were they mining for greenshine underwater? Und wir können ja jetzt. Another Osram. Looks like he got caught under some debris and couldn't get back to the surface. Wo? Hier? Oder hier unten? Oh ja, hier. Well, der Dude ist offen. More of this stuff. These Osram were trying to scrape up every last piece of it. And now this cavern's a watery grave. What a waste. Zumindest der obere Teil des 350 Meter hohen Turms. Ja. Wir wissen jetzt, dass es noch weiter runter geht eigentlich. Und das buchstäblich nur die Spitze des Eisbergs war. The heck? Nein, I want to... What is that? Spores will provide cover for a while if I shoot that.
gibt es hier scheinbar nicht. Das Ding könnte wieder Saft haben. Dann lass mal schauen, ob das wieder Saft hat oder nicht. Und Livius, wie geht's dir so? Musst du dich immer noch mit dem Rathaus rumschlagen? Oder hat sich das mittlerweile geklärt? Ist doch gut, wenn es wenigstens einer Person hier nicht beschissen geht. Ah! Boah, schlucken ist so kacke gerade. Gate of the Vanquished. Fitting place for Jahren and Draka's challenge, I guess. At least it didn't become a bloodbath. Oh. Es leuchtet. Maybe I can do it now. Let's see. Can I still do it? I'm not getting out the way I came in. There must be an exit somewhere. Nee, Brotstätte Gemini will offenbar noch nicht. Oder? Nein. Brotstätte Gemini will noch nicht. Going down. Mach die Kacktür auf. I don't want to. Das hier ist wahrscheinlich Story. Eine Story-Brutstätte würde ich mal schätzen. We will see. I'm not getting out the way I came in. There
Must be an exit somewhere. Made it. That was a long climb. Ja. Well then, it's time. Zur Basis zurückzukehren. Komm, mein Großer. Okay. Komm, Jojo. Let's go. It's time. Also ich werde noch Zeit brauchen, bis ich dicht klettern kann. Ja, ich muss doch da lang. Ich mag solche Games, wo man sich einfach in der Welt verlieren kann. Oder weniger. Sehr nice. Mal gucken, vielleicht ist Dominik heute Abend auch online. Wir spielen ein bisschen Monster Hunter. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da oben ist die Basis. I can see it from here. Wenn du dich fragst, warum ich die ganzen Wildtiere umhaue, ist nicht meine Schuld, dass die mir in den Weg reinfliegen. Augen auf im Straßenverkehr heißt es da. Wir haben halt einfach noch nicht gelernt, wie man einfach, I don't know, nicht vor ein Auto rennt.
Hier ist uns alles beim Alten. Looks like it. Maybe, vielleicht sollte ich Dingsbums einen kleinen Besuch abstatten. Maybe I should. Hello. Ja, sie hat nichts Neues zu Why is the reden. store locked now? Beta requested the use of that room as her personal space. I have locked it at her request. Okay. Und wir alle wissen, was hinter geschlossenen Türen passiert. Also. Yeah, that's the stuff. Liefern wir Poseidon ab. Liefern Welcome wir. back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Yes, I have. Can I talk to you? No, I can't. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it. Nice. Das war eine Menge. Hey, Gaia. Me again. Welcome back, Aloy. Where shall we resume? Wo du neuen Kram hast. So there's a few people here now, and they're learning. All about you, the ancient world. Almost like what was supposed to happen before Apollo was purged. Yes. While the loss of the Apollo database was catastrophic, there is still much that can be gleaned from the data you have uncovered. For instance, Varl has been reviewing the last recorded entries from those who perished during the Pharaoh Plague. Hearing their hopes and fears made him quite somber. Anything I should be worried about? I do not believe so. I have elected not to intervene, to allow him to process this on his own terms. When I dove down into Vegas, I found data about the man who built the dome over the city, Stanley Chen. It turns out he was a member of Far Zenith. But if he loved Vegas so much, why did he abandon it? Why not try to save it? The Zeniths, at their core, have proven to be exceptional survivalists. Faced with overwhelming odds of extinction, they chose to flee. Even still, what he achieved. Water to the wasteland, an entire city brought back to life. 1,000 years later, the whole place was still on standby, just waiting for someone to come along and wake it up. I'll be on my way. I wish you safe travels. Okay, Leute, was ist los? Lasst euch einmal in Ruhe. Einmal aus den Augen und schon geht die Welt unter. Na, 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 na. I don't think that door had power before, but looks like it's malfunctioning.
Looks like some kind of maintenance space. Boah, das sieht für mich aus, als gäbe es hier Loot. I wonder where this leads. Derzeit werden 96 Salutschüsse rund um den Globus abgefeuert. Für Queen Elizabeth II. Ja. Einige der wenigen Königinnen, die keine Tyrannen war. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Unter anderem. Power cells? Huh. This could. Well, this could be interesting, now couldn't it? Could it? Ich werde sie vermissen. Sie war ein wenig wie meine Oma, auch optisch eine alte ostpreußische Gräfin. Wait, bist du adlig? Hast du einen Adelstitel? Oder wurde der nicht vererbt? That did it. Aloy? A bunch of lights just turned on up here? Was that you? Oh. Huh. Yeah, I guess it was. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. She found that recording from the data on your focus. She's been watching it a lot. I think it helps calm her. You know, I used to watch this a lot too. Whenever I wanted to take my mind off things. Daddy sure does love his little big... But there's something you need to tell me? While you were gone, I came down here to check on her. Then we started talking. Right, Beta? She's been thinking about how to capture Hephaestus, studying the data Gaia gave her. But we started talking about some other stuff. You know, just getting to know each other, right? And then she told me that one of the Zeniths might be different from the others. Tilda. You saw her at the Hades Proving Lab. Go on. On the way to Earth, the Zeniths never showed their faces. My servitor caretaker referred to them as my benefactors, and promised I'd meet them someday, when I had learned enough. And then? One day, a data channel opened in my training interface. In it, Tilda was waiting for me, in a virtual replica of a house on a cliff, overlooking the ocean. It was beautiful. She showed me paintings, books, media files. We met there in secret many times. But a few months later, it stopped. Can you tell us why, Beta? I found some data about Tilda at the Hades Proving Lab. I think she was a liaison between Far Zenith and Zero Dawn. She knew Elizabeth Sobek, that's for sure. Maybe that's why she reached out to you? What else can you tell us about Tilda? She liked to talk about her paintings. What about herself? Did she ever talk about her life on Earth, how she joined the Zeniths, something like that? She never said much about herself, and she hated it when I asked too many questions. But I think, back on Earth, she was an expert programmer, given that she built a data channel the other Zeniths couldn't detect. Is there anything else about her that we might be able to use to our advantage? She was the first real person who ever bothered to speak to me. I wasn't really assessing her for strengths and weaknesses.
Ja, chill mal. Ja, immerhin war sie als Königin unangefochten. Faktisch die Monarchin des Commonwealth of Nations. Ich bin blau, by the way. Mit dir. Groß. War ein bisschen zu groß. Grundbesitzerhaus. Ah. You said that Tilda reached out to you using a data channel? It appeared in my training interface as another assignment. When I opened it, there were a series of intermittent glitches. I realized they formed a transpositional cipher. Instructions on how to open up a new virtual space. When I entered it, my training interface disappeared. Instead of the usual holographic teachers and files, I was in a perfect recreation of her home. And you're sure the other Zeniths never knew about it? To them, it looked like I was still in training. Toiling away. Alone. So this secret virtual space looked like a house with an ocean view? I could see whitecaps and hear waves crashing on rocks below. And there were gulls crying outside. Inside, Tilda had frames that showed off her favorite paintings, changing at intervals to match the light. There was an armchair she liked. She'd sit there and gaze outside while I looked through her things. We spent hours in that house. I never wanted to leave. Nö, das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mehrere Generationen, also mein Stammbaum lässt sich auch zurückführen auf eine französische Adelsfamilie zum Teil. Ich weiß jetzt nicht, ob väterlicher oder mütterlicherseits. Die allerdings ihre Adelstitel aufgegeben haben und aufs Land gezogen sind, weil, naja, französische Revolution und so. Ist nicht sehr vorteilhaft, zu der Zeit einen Adelstitel zu haben. Like, not good. Und das ist dann irgendwann irgendwie verloren gegangen. Also es finden sich keine Ahnung, keine Dokumente oder Shit mehr darüber, wo man das reclaimen könnte oder so. Wobei es ja natürlich schon cool wäre. Aber hey, was willst du machen? Bei uns ist nichts aufgegeben, aber im Alltag tragen wir das nicht. Viele Verwandte in der Schweiz tragen das noch offen. Ah. You said Tilda showed you paintings and let you access media files? Every time we met, she showed me a new painting. I think she was Dutch. All of her favorite pieces were from their golden age in the 1600s. Portraits, allegories, ships at sea. She had so many. They didn't interest you? I liked her media portal. It had so much more than my training interface. Clips, shows, holos. My favorite was this one called Second Time Around, about a family whose kid comes back after disappearing during the Hot Zone crisis. Right, but did this portal have anything about the Zeniths themselves? Anything we could use? No. Any information about them was redacted. Meinsen, Xylo, wie geht's? Ich hatte sogar einen Doppelnachnamen. Ah, Rep. So Tilda set up a secret virtual space where she could talk to you, a house on a cliff. Then later, she cut you off. But other than the fact that Tilda knew Elizabeth, you don't know why she did those things? I don't! Okay? I thought of every possible reason that would make her leave, but whatever I did wrong, I don't know what it is! When I finally met the others, she ignored me. Acted like the data channel never existed. None of this even matters. Tilda's the same as the others. It won't help us defeat them. Okay. Let's leave it at that then. Du hast mich also hier runtergerufen, um mir absolut nichts zu erzählen? What the? What's wrong? I'm trying, Varl. But she is tough to take. I'm out there in the wilds, risking my life every day, and all she can do is hide in there and tell us how hopeless it all is. I'm sorry she's had a rough time,
but she is really not helping right now. You always seem to be on top of everything, so I sometimes forget about what you've been through. I mean, it wasn't that long ago you were so banged up you couldn't even walk. About that. When I pulled you out of the water back near the proving lab, you were muttering Rost's name. You never talk about him. But he raised you, trained you. You must miss him a lot. Of course I do. But I don't have time to think about that now. I need to get back out there. Okay. I'll keep working with Beta. Gaia says she knows a lot about Zero Dawn. And maybe she just needs some time to adjust, and then she can help us with Hephaestus. Sure. But I won't hold my breath. Genau meine Meinung. Die kommt hier, verschwendet meine Zeit, erzählt useless Shit, der uns nicht weiterbringt. Und dann werde ich angemeckert von der. God damn it. Vor allem, wie die dann auch noch die Nerven hat, sich zu beschweren. Ihr seid noch nicht weit genug. Ich dachte, ihr wärt weiter. Aber dann nutzlos sein, ne? Piece of shit. Außerdem war der Glitch lustig. Wie man, da durchkommt. Egal, aufhören sich zu beschweren. Hier war ich schon drin. Something new? Oh, Whoop-a-da. It's a little loud, Aaron. I know. It makes you want to punch something. More like so. Hey, Aloy. Is everything all right? It seemed like you and Varl were down in that basement for a while. Yeah, everything's fine, I guess. Well, okay. What can I do for you? How are things going around here? Hey, you tell me. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. What did you do? I made one joke about how they, you know, eat grass a lot. How does anyone fight with nothing but tree leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah, well, I wasn't expecting her to be that fast. Just try not to get hurt. insensitive, huh? I see someone's been playing Strike. I'm just trying to get some practice in. Helps take my mind off things. You should try playing Katalo. It's a Tanakh game. Maybe you'll learn something. Oh, sure, Tanakh. Sure he won't try and kill me if I win? Pretty sure. Do I smell ale? I brought some over from Chain Scrape. With everything that's been going on, I thought we could all use a drink. Besides, there is nothing that brings people together like a good brew. That's what my sister always said, anyways. You're more than welcome to have some. Maybe another time. Danke. Was sagst du für Games? Weißt du doch, Horizon, Forbidden West, Devil May Cry 2 momentan und Final Fantasy. Aber Final Fantasy lasse ich momentan aussetzen, weil ich habe eine Mandelentzündung und kann nicht so viel labern. You still sifting through loads of data? Yeah, it's interesting. There's lots of words. I thought maybe I could try finding things with more, pictures in it. Not much luck there, but I did find out about these holofilms. Like images put together to tell a story. They were made to look like they were the real thing. The Oseram-like shows. I bet they pay a lot of shards for those holos. It seems like you're getting a hang of this data thing. Yeah, it's been helpful. When I could make sense of anything. I did find the old ones enjoyed a good brew like the rest of us. Only they let machines serve the stuff in bars.
They even let the damn things cut you off before you saw the underside of a table. That's half the fun. You won't see me letting a robot serve me a picture anytime soon. I found out who's running the Sons of Prometheus. A woman named Sarah. Oh no. Remember how Durval had a band of freebooters that retaliated against the Karja? She was one of them. First female tinker in the claim to run her own forge. But when her family got killed in the Red Raids, she went bad. Real bad. I thought she was dead, though. Taken out by one of Murad's guys. Well, she's not. And she wants revenge against the Karja. We have to find out where she's operating from, and stop her. I haven't had any luck finding someone with a focus at chain scrapes, so I'll be scouting out Baron Light next. I'll keep tracking her lackeys out west. We'll find her. We have to. It's thugs like her who murdered my sister. Oh boy. Assassin's Creed, die ganze Reihe, ja. You should know. Silence is involved with the Sons of Prometheus. He's the one who gave them the override tech to begin with. Why doesn't that surprise me? That's probably all part of some master plan, huh? At least we know we're good at wrecking those. Damn straight. I should get going. Back to reading, I guess. Do be careful out there. The old ones fed off livestock a little too much for my liking. Some of them ate more like the Utaru. Called themselves vegetarians. Don't What use... I'm reading, all the old ones wanted to eat was this stuff called chocolate. Fangt bloß nicht damit an. Hey, got a sec? Of course. Oh, Rocket League. Ich habe mal Rocket League mich drin probiert, aber ist nicht so meins. You feeling okay? I was just thinking about Beta and all that time spent with the Zeniths. To think someone would make a person just to lock them in a room to use when needed, like some sort of tool. Elizabeth Sobek sacrificed herself for the world, and yet they have no trouble treating Beta like a slave. Another reason we have to stop them. Tut mir leid, deine Traumbubble platzen zu lassen, aber Sklaverei ist in dieser Welt common. Das ist Common Practice. Vielleicht nicht im Osten, wo wir herkommen. Nora und Karja. Aber hier bei den Tenat? Ja, doch. Sklaverei ist common. Sklaverei war für den absolut größten Großteil der Menschheitsgeschichte commonplace. Leute, kriegt eure History... Ihr seid nicht in einem zivilisierten Zeitalter, in dem die Sklaverei abgeschafft ist. Seid ihr nicht? You don't. Ja, auch LOL und so. Es läuft aber so. Ihr solltet nicht träumen. Das sagen viele, dass die Steuerung nicht intuitiv ist bei Rocket League. Nein, es liegt nicht an der Steuerung. Ich krieg nur den Ball nie geschossen. Die Steuerung ist okay. Aber die Steuerung ist halt simpel. Du hast halt deine Bewegungstasten, du hast einen Sprung-Button, du hast einen Boost-Button. Das war's. Das ist so absolut simple Steuerung, absolut intuitiv. Das Problem ist halt einfach nur zu predikten, wie man den Ball treffen muss, um den halt nach den eigenen Wunschvorstellungen zu manipulieren. Und das kriege ich ums Verrecken einfach nicht hin. Und deswegen ist es nicht meins. Also ich würde es hinkriegen, wenn ich da mehrere 100 Stunden reinballer und halt perfektioniere, wie ich das Game spiele und alles verstehe, aber da habe ich keinen Bock drauf. How's training?
discovering something new about our past every day. When we first met, you asked me if I ever wondered what this world looked like when the old ones lived here. I thought it was strange at the time, but a lot has changed since I left the Embrace. Now I'm just trying to make sense of everything I thought I knew and versus everything I know now. The change is hard, but it gets easier over time. It's hard to believe we're dealing with the original Zeniths. The same ones that left for Sirius 1,000 years ago. To live on for so long, it doesn't seem natural. Because it's not. That weapon we found where Beta was hiding, any chance we can use that against them? Sylens made sure that wasn't an option. Why would he build something to hurt Far's Zenith, yet allow them to capture you? With Sylens, there's always an angle. We just don't know what it is yet. Oder addicted sein, so wie ich mit League of Legends. Ganz ehrlich, ich liebe das Game nicht. Ich liebe League nicht. Ich habe das mal geliebt, aber ich liebe das nicht. Aber ich spiele es trotzdem. Wieder und wieder und wieder und wieder. Fuck my life. Hab jetzt, ja, 2,5, ja, 2.500 Stunden. Und ich bin nicht gewillt und nicht bereit, so viel Zeit in das Spiel zu investieren. What do you make of this Tilda the Beta was talking about? Well, the way she described it, I can't shake off the feeling that Tilda wanted something from Beta. Maybe because she's Elizabeth Sobek's clone? But whatever she wanted, I don't think she got it. If we knew what it was, maybe we could use it to our advantage somehow. I don't know. I don't think Tilda and Elizabeth were on the best of terms. Oh well. At least we can take some comfort in knowing the Zeniths don't trust each other. Maybe. Und ich habe es immer noch nicht in Champions geschafft. Ey. Ich werde es nie in meinem Leben zu Challenger schaffen. Eine Liga davor. You brought up Rost before. I do think about him. You know, he was all I had. And he brought me up the best he could. Not only that, when Hades discovered who I was and sent the Eclipse after me, he sacrificed himself so I could survive. But that seems like ages ago. So much has happened since. What I'm doing now, I don't think he could even begin to understand it. The Sacred Lands were all he really knew. So I can't let myself dwell on him. Not with everything I have to do. I understand. Sometimes, when I think about my sister, about what she would have become if she had survived the Proving, it hurts. And I just need to bury it for a while. But only for a while, Aloy. You can't ignore it forever. Memories always come back. The ones that matter, anyway. I know. But for now, the mission has to come first. Fair enough. Definitiv, Holzklasse gilt auch. Und sei froh, dass du eine Liga davor bist. Ich bin gerade mal Gold. Ich bin noch Platinum, Diamant, Master, Grandmaster. Ich bin noch 4 Ligen davon entfernt, eine Liga vor Challenger zu sein. I should get back out there. We'll be here if you need us. Wood League. Sowas von. Aloy. Hey, how's everything going? I am well, but Varl told me Beta's having a hard time adjusting to life here with us. I wish there was something I could do to help. I'm not sure any of us can. A tree won't bear fruit in a day. We'll do our best to make her feel welcome. Are you guys training with Erend as well? If you count trying to stick a spear in his gut as training, then yes. I've been told. Please tell me you weren't being serious, though. Of course not. Good. I was going for a couple of broken bones. He called the Utaru leaf grazers. Laughed at the idea of us simple farmers being formidable fighters. Before I knew it, he and I were battling it out in the common room. The man is slow, but he can throw a hammer around. Don't look so worried. We're evenly matched. For now. Next time he's going down like a load of boar dump. Just try not to kill each other. Injuring his pride should be good enough.
Sorry, but you're not evenly matched. Der Typ ist einen halben Kopf größer als du. Der Typ wiegt locker 70 Kilo mehr als du. Und das sind 70 Kilo, na sagen wir 50 Kilo Muskelmasse. 50 Kilo Muskelmasse. Weißt du, was das für einen Stärkeunterschied macht? Ihr seid nicht evenly matched. Du kannst die größte Technik der Welt... Also, Technik bringt nur bei Gegnern was, die bis zu doppelt das Kampfgewicht haben, das du hast. Wenn du es mit Gegnern zu tun hast, die dein dreifaches Kampfgewicht haben, da bringt dir die beste Technik der Welt nichts. Da hast du einfach verloren. Fakten. Leute, das ist ein schlechtes Image. Die ist Haut und Knochen. Die hat keine Chance. Vielleicht im Fernkampf. Mit Waffen, die den Kampf ausgleichen, aber no. League. In Wood League eingeführt wird. Für mich müsste eine neue Klasse innerhalb von Wood League wo man Geld dafür bekommt, dieses Trash-Game zu spielen. Trash Pandas! Das tut vor allem weh, wenn der zuhaut. Ich meine, es reicht... Guck sie dir doch mal genau an. Es reicht, wenn ein Schlag trifft und bei der sind die Knochen gebrochen. Just saying. Is there anything I can help with around here? Oh, no. We're doing fine. Are you okay? You and Varl have been friends for a while? I like to think so. I was wondering... What do you know about his mother? Oh. That bad, huh? Why do you want to know? He's spoken of his sister, Vala, but... I noticed he avoids talking about his mother. She's the war chief of the Nora. Best warrior the tribe's ever known. Tougher than a Thunderjaw, but she could be pretty harsh at times. I see. That must have been hard on him. Thank you for telling me. I feel silly not being able to ask Varl directly. I wouldn't worry about it. He's probably afraid Sona will scare you off someday. I'd like to see her try. Ich meine, guckt euch an, wie dünn die ist. Die ist nach einem Supermodel gemodelt. Und nicht nach einer Frau, die Tag ein, Tag aus das fucking... Sie sagt ja Farmer. Wisst ihr, was Farmer machen müssen? Die müssen das Feld bestellen. Weißt du, was man machen muss, wenn man das Feld bestellen muss und keinen fucking Traktor hat? Mit einer Hacke den Boden bearbeiten. Den scheiß harten Boden. So sieht kein Farmer aus. So sieht keine Bäuerin aus. Ich hab Bauern und Bäuerinnen gesehen. Die haben sehr viel mehr Muskelmasse als die. Die haben sehr viel stärkere Knochen als die. Nein. Nein. Welche? Ja, die da, die... So. Mit der ich mich unterhalte, die rechte, die Schwadde. Ist die schwarz? Dunkelbraun. Wenn sie Farmerin wäre... Wenn die Farmerin wäre, würde die nach dem 3. Mal die Hacke schwingen, sich das fucking Kreuz brechen. Und dann noch einen oben draufsetzen und sagen, sie wäre eine Kriegerin? Sorry, man. Aber dann modelt sie auch so, dass sie eine... Wusa. Es ist nur ein Game. Whatever. Und sie ist so eine Schauspielerin. Achso. Bearbeitet sie, glaube nur ihr kleines Gemüsebeet auf dem... Ja, wahrscheinlich. Auf der Fensterbank. No fucking shit. Found anything else combing through that data? Varl and I have been looking into the animals of the old world. Apparently there used to be thousands more species roaming around than there are today. Can you imagine that? I'd give anything to see them. Even as holograms. Though I know that without Artemis or Apollo, that may prove difficult. At least I can find comfort in knowing Gaia used many of them as inspiration for her machines. Her memory honors them. Nein, sind wir nicht. Sind wir tatsächlich nicht. Policy Communication zur falschen Zeit in der falschen Szene sind wir tatsächlich nicht. Ich möchte dann etwas speziell nicht erschrecken.
Wir diskutieren oft über solche Themen. In diesem Fall tatsächlich nicht. Der Typ hat sich über ihren Lifestyle lustig gemacht und ihr vorgeworfen, sie könne keine Kriegerin sein aufgrund ihrer Ernährung. Und sie war beleidigt und die haben dann sich geprügelt. Rein technisch gesehen, rein Worldbuilding gesehen und auch rein menschlich gesehen ist das völlig okay. Und ja, man kann das nur weil man sich von Zeugs ernährt, von Pflanzen, also wenn man sich hauptsächlich von Pflanzen und Früchten ist dabei der springende Punkt, von Pflanzen und Früchten ernährt, heißt das nicht, dass man nicht unbedingt auch ein Krieger sein kann. Aber das Game kann mir nicht erzählen, dass sie den Kampf entweder gewonnen oder mit einem Gleichstand aus einem Kampf gegen Wahl rausgekommen. Ich zeige euch gleich die zwei Personen. Und ihr sagt mir, wer in einem 1 gegen 1 Nahkampf gewinnt. Fernkampf und Kampf mit Gadgets ist schon wieder eine komplett andere Geschichte. Das ist das, was mich stört. What are you going to learn next? I'm not sure. I asked Gaia for suggestions, and she brought up data you found on something called a museum? From what I gather, the old ones would store knowledge in them for all to see and learn from, like you've done here for us. Maybe one day more people will be able to use this place to learn the way we have. That sounds crowded, but nice. The Zenith did a number on Beta. But she seems to trust Varl. I still can't believe she told him the Zeniths are immortals. Old ones who cut themselves off from the cycle of life and decay. I've never heard of anything so selfish. To deny our dying bodies to the earth. To doom the life that would bloom in their place. It's despicable. I should get going. Good luck on your search. Zugegeben, es gibt auch Kämpfer, die so mager sind. Schaut euch vor allem indigene Stämme in Afrika an. Die gehen tatsächlich noch echt jagen und die meisten von denen sind so dünn. Aber jetzt guckt euch mal die Arme von ihr an. Pizza? Apparently it tastes worse the longer it takes to be delivered. Or something like that. Maybe you can find the recipe? I think it was just flat Sie with cheese. So And some sauce. I like it already. So dünn wie sie ist, wenn Leute, die mager sind, aber muskulös, trotzdem haben andere, die sehen anders aus. Man sieht, wie sich die Muskeln unter der Haut abzeichnen. Hier, ich sehe keine Muskeln. Ich sehe keine trainierten Muskeln, die sich unter der mageren Haut abzeichnen. Sehe ich nicht. I don't see it. Und sagt mir, dass die den im Nahkampf One-on-One schlagen kann. Ich glaub's nicht. Vor allem, wenn sie erwähnt, dass er seinen Hammer benutzt hat. Wo ist sein Hammer? Beziehungsweise sein Hammer ist nicht hier, den kann er nicht benutzt haben. Die würde nicht mal die Kraft aufbauen. Ich meine, sein Oberarm ist dicker als ihr Kopf. Wait. Where did that file go? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mal ansatzweise Schaden an ihm anrichten werden kann. Nicht mal im Ansatz. Und das ist jetzt nichts von wegen Sexismus oder Shit. Das ist einfach nur... Ich mach seit 10 Jahren Kampfsport. Ich weiß, mit welchem Körperbau du was schaffst und was nicht schaffst. Und es gibt einen Grund, warum es im Kampf fucking Gewichtsklassen gibt.
Whatever. Oh, da hinten, ja. Egal, genug drüber aufgeregt. They set up a camp there as well, I see. Ich würde sogar sagen, dass selbst er mit nur einem Arm sie schlagen kann. Im Hand-to-Hand-Combat-Nahkampf. Wenn wir über Fernkampf sprechen, ist das schon wieder eine andere Geschichte. Mind if we have a word? Of course not. Does it still hurt? It comes and goes. I try not to think about it, but its absence is always present for me. It's difficult to explain. I can't claim to understand. Only empathize. Then you have my thanks. Have you spoken with Erend at all? I've had little chance to. I did see him bring some ale from out east. That stuff's as bitter as salve-brush. You get used to it, eventually. In fact, I wouldn't mind a drink myself. I'm sure Erend wouldn't mind sharing. Must be strange, seeing everything through a focus now. I can see machines like never before. Their strengths and weaknesses simply reveal themselves to me. To think that such a tiny object might be the most powerful weapon I've ever possessed. What do you think of this place? It must take some getting used to. It's an efficient center of operations, and an acceptable training facility. Though it could use some more color. Duly noted. I should get going. If I can help in some way, say the word. I will. Thank you. Beim Training? Sekunde. Ich werde heute oft angerufen. Ja, ich musste kurz weg. Chocolate frosting. Sounds like a ration every. Wie lang war ich weg? Komm. 40 Minuten, 50 Minuten. Wie lang war ich weg? 30 Minuten? Das ist das, was ich jetzt gleich drüber mache, damit ich auf eine 2-Stunden-Episode komme. Wir haben die Stellung gehalten. Oh, danke. Aber sag schon, wie lang war ich weg? Kann ich gerade nicht wirklich einsehen. Ich kann nicht sehen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich dachte, ich bin kurz weg für 5 Minuten. 2 Minuten. Dachte. 30 Minuten müssten passen. Alles klar. Also machen wir ja 30 Minuten länger in dem Fall. Looks like I can open that door now. The old ones used holograms for everything. It let them experience a great many things. Holograms. Hachi. I wonder if at some point. Kurz nachdem ich weiter im Text schrieb, weggegangen. Ah. Ja. Ja, ich musste was erledigen, was nachschauen, weil für die Arbeit hat... ja, wohl. Mensch, Vater scheinbar ein Dokument vergessen. Und ich konnte das so zu Verrecken nicht finden. Es war nicht auf dem PC, es war nicht im Koffer, es war nirgendwo. Und er schaut nochmal nach. Ich habe ihm erst das geschickt, was ich eventuell gefunden habe, zum 10. I don't know, man. Und dann, als ich zurückgehen wollte, ist mir schlecht geworden. Und, ja. Ich will nicht erläutern, aber was raus muss, muss raus, ne?
Did you want something? Nein, nichts von dir. You're useless. Jetzt geht's mir aber schon besser. I'm better now. Weißt du was? Ich google jetzt einfach den Code. Ja, genau hier. Hier gibt es ebenfalls ein solches Code-Mittel. Der Zugangscode ist in 4 Teile aufgeteilt. Wie nett. Finden und dann in die richtige Reihenfolge bringen müsst. Was ist finden und dann sind wir speziell. Die Türcodes setzen sich aus genannten Ziffern aus 4 verschiedenen Datenpunkten innerhalb der Basis zusammen. Wir zeigen euch, wo ihr diese Datenpunkte finden durch. Oh. Alter. Okay. Ich wusste nicht, dass der da... Okay. Ich wäre nie drauf gekommen. Wir haben die Lösung schon. Mit dem Unterschied, dass es... Well. Die haben schon alle Datenpunkte gelesen dafür. Und zwar in den Notizen. Ich habe so viel neuen Shit hier. Bild. Ah, neuer Flugschreiber, I see. Eine große und mächtige Beschaffungsmaschine, die Sedimente nach Rohstoffen filtert. Egal, ob sie an Land oder im Wasser ist. Sie nutzt Löschwasser für ihre vernichtenden Angriffe. Ah, well. Ich glaube, Xilo ist schon gegangen. Ich kann es ihm nicht verübeln. The fuck is that? Ich bei der Gelegenheit ja eigentlich auch mal. What is this place?
rest of the team. I was standing in the cafeteria, trying to pick out a god-awful meal cartridge when it suddenly hit me. Every school field trip, August always asked me to pack extra in his lunch bag so that he could share it with his friends. I don't know how I was lucky enough to end up with kids so generous. And I know he'd want to share this too. So, to whoever finds this place, this was us. Yeah. The last time I spoke to Leanna, they were just about to ship out to the Pacific Front. They really believed that if they could buy us some time, it'd be worth it. That Zero Dawn would save us. But if you were listening to this, then they were right. It was worth it. Their name was Leanna Jensen. 9th Civilian Guard Brigade for Operation Enduring Victory. And they were so brave. Do I say it now? Okay. My name is Emma Irving, and I'm 8 years old, and my favorite animal is a fox. Do you have foxes in the future? I hope so. They're the cutest. And super smart. Dad said we have to go underground soon, just like a fox. And then the bad robots won't get us. So, I guess this is H and G. Hi and goodbye. The day I was supposed to meet my sister's new baby, a vert swooped in and a crew of masked commandos threw a bag over my head. Next thing I knew, I was being told how the world would end and given a choice. Die now or help Zero Dawn and die later. At least Nicole, Ella, and baby Aiden will be safe in Elysium. Gave up my allotment to make sure they could stay together. I don't know if any of this will actually work. Zero Dawn, cradle-raised humans. But if it does, do better than we did, okay? Got to be honest, I don't really know what to say to the future. So I guess I'll say something to the past instead. Mom, Dad, I know you'll never hear this, but I wanted to say thank you. For all those times you dragged me along as a kid to volunteer at hot zone relief centers. You used to say, you have to pay it forward. The future will always be brighter for it. I'm trying to live up to your example. I love you. We'll be together again soon. That's it. Okay. Well, die Frage ist, was nun? Talk to everyone. Nothing. You just look good. That's all. Finished everything. And now it's time to explore some more. And do some quests. In the new world. Hierhin.
Oh. Oh, this snow's coming down heavy. Didn't expect this to work like this. To your showman buddies down in Vegas, where you picked up the side. It really spruced up the place. I guess they're calling it Hidden Emperor now. I think they could use your help with a few things too. Thanks, Ahri. I'll try to pay them a visit when I can. Let's pay them a visit first. En we nog in die Wüste gehen. Like us. Shoot her down! Trample me? Try. Ja, so ist das halt manchmal. Real Life kommt dazwischen. Ich hoffe, es ist am Ende alles gut gelaufen. Ah. Was haben wir denn hier? I got news for you, Red. Was denn? Heard Moreland and his crew have quite a delve down in the desert. Was thinking of taking a gander myself one of these days. I'm sure they'll still be around. Will you look at that? Maybe I should pay them a visit when I'm out that way. See what Moreland's been up to. Everything okay there, Porgif? Ah! My steel flame friend, behold! Oh, your lockbox. The one I found in the tunnel. Just the one. It was bequeathed to me when my dear Ma passed. Never could get the damn thing open, but the lock must have broken off when the rockbreaker attacked. Haven't seen its contents at long last. I want Martha to have it. My sister. She could use it more than me. Hold on. If it was given to you, why couldn't you get it open? I lost the key.
You know how it is with small objects, big hands. Not that you know how it is exactly. I mean, your hands are dainty, of course. No, not dainty. Well forged. That's it. Poor Giff. All right, I stole the box. It was supposed to go to Marcia, but I just wanted something of my ma's to remember her by. So the box rightfully belongs to your sister, and now you want to return it. What was inside that made you change your mind? Nothing. I just thought she'd want it back. She and my ma were close. Me, well, guess you could say I was always the stray spark. All right, Porgif. Sounds like you want me to give this box to your sister. Where is she? That is a good question. I know she was working in Chain Scrape last. Huh. I have a friend there. I could ask her. Haha! Well forged and well connected. Wir haben eher gedacht, dass das was passiert. If I'm in the area, I will try to find your sister. At least to hear her side of the story. Okay. Well, if you see Marcia, tell her I still remember the flying keg. Ein Stück Papier ist dabei halb I so bet Petra wild. would know where I can find Marcia. I should pay her a visit the next time I'm in Chain. Oh, you gotta be kidding me. Okay, die Quest machen wir, sobald wir die Blumen öffnen können. I ain't doing that now. That's great. I ain't doing that now. Blumen pflücken mit Aloy? Nicht ganz. Dann kommen Erinnerungen in die Blumenkinder, an die Blumenkinder wieder hoch. Ah. Links war was Blaues. What? Was die Dinger? Ja, lass die mal blau sein. Oben nach rechts. Na, yes. Das war egal. War bestimmt nichts Wichtiges. Aloy! Oh, your timing couldn't be better. Over here. What is it now? Aloy. Oh, this is a grand day. Greatness is in the air. Or will be soon. Greatness, huh? Behold, I call it Morland's amazing elevating orb, inspired by the floating spheres the Banuk use for their clan contests. When aloft,
This grand construction will be a spectacle henceforth unseen by the eyes of the living. Unburdened by gravity, it'll be a floating beacon, drawing people from great distances to our destination of wonders and amusement. Except? We're missing one key piece. A mechanical burner. Small, magnificent design. Old world ingenuity at its peak. We found it when we opened up more of the ruins below and discovered numerous statues of strange winged serpents. One such statue had the burner in its mouth. Oh, no doubt part of some ancient fire-filled spectacle. Oh, Aloy. It's perfect for the orb. But a swarm of burrowers chased us out before I could grab it. Could you get it? Please? Okay, Moreland, you got me. I'm curious. I'll get it for you. I knew I could count on you. Okay. Head down to where we fought that Tide Ripper after you drained all the water. When you get down there, head right and look for a room to the side. The statue you want is up high, looming like a nightmare. Got it. I'll see what I can do. Stupendous. Thank you. I await your return. Sure. Well, let's talk with the others then first. You're dead. Well, that's on me. I'm telling you, don't throw good shards after bad. She's my sister, not an investment. Tell me where she went. No, I refuse. Ah, Red. Just who I need. You know her? Great. Then tell her that going out there is a bad bet. Well, you tell him he better crank out what he knows before I pummel him in. Whoa. Slow down, Della. What's going on? It's my sister, Boomer. She ran off into the desert. We had a fight. I told her we'd discuss it in the morning after we both had time to cool off. But when I woke up, she was gone. And Spectacles over here was the only one to see her leave. But he refuses to tell me which way she went. You can't go striking off into the desert. You'll get lost. And if thirst doesn't kill you, the vanishing dread will. You know what happened to the Delvers who went out there last? No, you don't. No one does, because they didn't come back. Well, what about my sister? She's out there all alone. Maybe she's a sunk cost. I'm asking you, Red. Help me find her. Und so verhält sich eine Frau, die in einer frauenfeindlichen Gesellschaft aufwächst, nicht. Again. Second. Be consistent, you stupid idiots. What's the vanishing dread? That's what Stemmer calls the machine that stalks the sands out there. Sometimes you'll see it in the distance. A stationary blur of metal. It'll stay like that for hours. And then the next time you look, gone. Like it was never there. But what kind of machine is it? Don't know. No one's ever gotten close enough to find out. A few of those delvers went out there once, but all they found was a bunch of sand dunes. But I don't care what it is. It's not gonna stop me from finding my sister. The argument you had with Boomer? What was it about? Well, it started out as the same old spark and boom. I found her tinkering with one of my prototypes, trying to add explosives, as usual. And when I reminded her that the last time she did that, she nearly burned the whole place down, she just looked at me and shrugged. Then we got into this whole scorched out mess about why we had to leave Chainscrape and come out here. Why, for the love of the Forge, she has to blow everything up. And what did Boomer say? Well, that's the thing. She didn't say anything. She just sat there, ignoring me. Even when I went to bed.
Not a word. And then, when I woke up in the morning, she was gone. She's never done that before. But knowing her, she's gonna get in some kind of trouble out there. And that's why I need to find her. Maybe it's best if you leave her be. Maybe she survives, and maybe this will be a lesson for her numbskull so she doesn't do shit next time. Klar, man muss auf seine Familie aufpassen, aber wenn ihr Chainscrape verlassen musstet, weil ihr einen Stand oder ein Haus niedergebrannt habt, durch eine Explosion, die deine Schwester verursacht hat, dann wird es mal Zeit, ein bisschen strenger mit der umzugehen. Just saying. What brought you and Boomer out west? That. There was an accident in Chainscrape. An explosive accident? Well, you know how Boomer is. So we grabbed our tools and skipped town. Heard about a caravan striking out west after some passage got reopened. Decided to join up. But why come out here? You could have gone anywhere. Can't really go back to the claim, and anywhere else is a little too inhabited. At least out here, there's less chance of collateral damage. Besides, this place is gonna be a destination one day, right? Dad always said, get in early. If you think I can be bribed, know that I only take shards up front. No credit. Maybe we got in too early. Accident, huh? Ihr seid unbelehrbar, oh Mann. If Boomer's lost in the desert, I might be able to find her. I'm coming with you. All this is my fault anyway. But you'll die. Where did you last see her? I suppose if you're with her, the odds of survival do go up. I thought I saw her heading towards the metal arches east of here. Then that's where we'll start. Let's go. I always told you went down beneath the ruins by yourself. Not bad. I can't believe Boomer would do this. Any idea why she would head to the arches? Probably just wanted to get as far away from me as possible. During the fight, I snapped at her. Said some things I shouldn't have. Everyone makes mistakes. You know, back in the claim, she'd get into all kinds of trouble. Dad always said it was my job to look out for her. We'll find her, Della. Fading Forge. I hope so. Das ist auch dein Job als die größere Schwester, dafür zu sorgen, dass sie bestraft wird, wenn sie Scheiße baut. Wenn sie zum Beispiel einen Stand und ein ganzes Haus in einem Dorf in die Luft sprengt, das nicht euch gehört. Wenn sie euer Haus in die Luft sprengt. Dass sie gerade steht und nicht einfach abhauen wie Feiglinge. Ihr seid Feiglinge. Ihr seid einfach ab. Deine kleine Schwester hat für massiven kollateralen Schaden gesorgt. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist genug, dass ihr wie Feiglinge abgehauen seid, anstatt euch in Konsequenzen eurer Taten zu stellen. Warum tue ich das hier überhaupt für dich? Wertloses Stück, ey. Goddammit. Da sind diese Gebäude alle noch munter in 3D beleuchtet. Weil wir den Strom wieder angemacht You see those haben. curves of metal sticking out of the sand? Those are the arches. Mann, ich meine, natürlich, klar. Manchmal ist Abhauen das Einzige, was noch funktioniert, aber trotzdem. Man muss doch für deinen Scheiß, man muss doch für die Scheiße, die man There's some scrap in the sand. Maybe from the arches. Boomer's handiwork? Yeah, but no Boomer. Let me search for tracks. Man muss doch für Kacke, die man baut, gerade stehen. Wo kommen wir denn da hin?
Wo kommt man als Gesellschaft hin, wenn jedes Mal, wenn irgendjemand Kacke baut, die Leute einfach abhauen und verschwinden? There. Tracks. Looks like they lead out into the desert. What were you thinking, Boomer? Was habt ihr beide gedacht? Do you have any siblings, Red? No. Lucky you. It's just sometimes she can really grate your gears. And sometimes, most times, I have no idea what's tinkering in that head of hers. But she's all I've got. I just hope we can find her. We will. Ey, wie wär's, wenn sie für ihre Fehler mal gerade steht und die Konsequenzen zu spüren bekommt? Vielleicht kommt sie dann in Zukunft nicht mehr auf blöde Ideen. Stell dir mal vor, es könnte ja funktionieren, wie es bei allen anderen Menschen auf der Welt auch funktioniert. Aber nein, sie muss ja... She has special privilege und sie muss ganz besonders speziell behandelt werden. Weil nein, es kann ja nicht sein, dass ihr zwei für Fehler gerade steht. Nein. Kann nicht sein. Ja, ich bin gerade, I don't know, agitated, pissed. Tracks end here, but looks like Boomer set out some traps around the ruin. Leave it to Boomer to litter the area with explosives. But where is she? If we get rid of the machines, maybe we'll find out. Aber naja, sowas passiert halt, wenn man Psychopathen in der Gesellschaft frei rumlaufen lässt. Litter the area with explosives. She also did that in your fucking home. That machine will shrug off acid. Oh, good. Sparks to steel. So the rumors you can tame him are true. Die Hunde kriegen Essen. Ja, und das passiert, wenn man... Boomer's traps came in handy. Und das passiert, wenn du die aggressiv pinkerst. Boomer! You hear? Nothing. Let's take a look in the ruins. Maybe we can figure out where she went. Wenn du die Verantwortung haben wir doch gelernt, muss doch kein Politiker übernehmen. Die wären sehr gute... Die wären wirklich gute Politiker. Aber hier habe ich hier kurz demonstriert, was passiert, wenn ich sie auf aggressiv pole. Bisher habe ich sie defensiv überschrieben. Und den habe ich jetzt aggressiv überschrieben und der geht sofort. Der geht sofort los. Und tötet die anderen Dinos. Like, what the heck? Das ist aggressiv. Ja, okay. Aber wenn du gegen dich, wenn sie gegen dich kämpfen, wirken sie stärker. Ja, das ist, weil ich ein Mensch bin und nicht viel aushalte.
Naja. Ja, genug über Politik ausgekotzt. Oh ja, ich muss ihn reparieren. Er hat minimal Schaden davon getragen. Das ist aber auch ein Grund, warum ich den nächsten wieder auf passiv stellen werde. Ich will nicht, dass sie mir kaputt gehen. A small camp. Oh no. I know that hammer. This is Boomer's favorite hammer. She always makes a fuss whenever she misplaces it. She'd never leave it behind. Maybe she had to leave in a hurry when the machines moved in. Or something worse happened. Hey, we don't know that. Let's look around. She might have left another trail to follow. Hold on, Boomer. We're coming. There. Looks like she headed towards the hills. Well, let's go. Wenn ich Boomers Schwester wäre, ich würde ihr sowas von den Arsch versohlen. Und ihr einbläuen, dass sie so eine Kacke nicht nochmal macht. Oh, I did miss something. Yeah. Deren Schwester war eine Terroristin oder sowas. Oha. Na, ich würde sie nicht unbedingt Terroristin nennen, weil ihre Motive nicht waren, Angst zu verbreiten, sondern eher Lunatic. Psychopathin, teils Pyromanin, die einfach alles in die Luft sprengen will. Packt drauf, ob dabei Eigentum zerstört wird oder Menschen sterben. Hauptsache, oh, Feuer, boom. So eine ist das. Aber darfst du raten, warum die halt ihre frühere Heimat verlassen mussten? Weil, oh, Feuer, boom. Die Stadt brennt. How did Boomer get up there? Klettern? Broken ladder. Must have collapsed as Boomer was climbing. So how are we gonna get up there? You don't. Ich werde klettern. This way. Right. Scaling a big old cliff. Nee, Verbannung wäre eine Strafe als Konsequenz ihres Handelns. Die haben sich bei Nacht und Nebel einfach aus dem Staub gemacht. Die sind einfach abgehauen. Für die gab's... Die sind abgehauen, bevor es eine Strafe gab. Deswegen habe ich mich auch gerade eben so hart beschwert. Während die
wären die für ihre Verbrechen, und ja, es ist ein Verbrechen, anderer Leute Eigentum zu sprengen, verbannt worden. Und deswegen hier, dann hätte ich kein Problem gehabt. Sie haben Kacke gebaut und dafür bezahlt. That's it. Aber nein, die haben sich einfach aus dem Staub gemacht. Einfach weg. Nicht mehr unser Problem. Und das ist halt übelst asoziales Verhalten. Oder etwa nicht? Selbst die Eingeborenen, die amerikanischen Urvölker, hatten ein Strafsystem, wo du bestraft wurdest, wenn du Scheiße gebaut hast. Das heißt, die zwei sind moralisch verwerflicher als technologisch zurückgebliebene Stämme. Just saying. Egal. What was this place? I don't know, but it looks abandoned. Ich habe erlebt, genauso verhält sich die Masse der Menschen. Gut, dass es Gut, dass es Strafverfolgung gibt. Aber wenn jeder A sich auch... shelter. And some kind of device. From Boomer? Wenn sich die Hälfte der Menschheit auch nur ansatzweise ehrenhaft verhalten würde, wäre Strafverfolgung nicht mal notwendig. But no. Looks like some of the components were stripped. She must have brought it up here to tinker after the machines moved into her camp back at the ruin. But where could she have gone from here? That wreck down there looks promising. Well, if there's one thing I know about Boomer, is that she can't resist a shiny pile of salvage. Come on, let's go down and check it out. Ja, leider. Manchmal denke ich, ich hätte doch Polizist werden sollen. Dann könnte ich solche Leute nämlich einfach knacken. Du entkommst deiner Strafe nicht. Ah, well. It's not too late. It's not too late. Wohl, dann wollen wir mal da runter. Und wir werden dann wohl auch kämpfen müssen. What do you think Boomer was working on? Probably nothing. She just likes to tinker. Can't ever seem to keep her hands still. Trust me, I've tried. Das heißt, sie ist nicht mal für die Gesellschaft produktiv? Oder für dich? She just wants to blow shit up? Sie tut nichts Oh, ich tue auch gerade auch nichts Produktives. Wobei ich sorge für einigermaßen Entertainment ein bisschen, aber wirklich produktiv ist das nicht. So jemand würde nicht mal bei einer Terrororganisation überleben. Weißt du wieso? Weil ja, die sprengt gern Sachen in die Luft und die bastelt gern Bomben. Alles gern gesehen. Aber sobald die sich denkt, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes, dann geht die und lässt ihre Aufgaben im Stich, könnte man sagen. Und wenn du für eine Terrororganisation nicht mehr nützlich bist, weil du nicht mehr deinen Zweck erfüllst, well, we all know what happens then.
Mann. Nicht auf. Ach, ich reg mich nicht auf. Wir werden sie nur wahrscheinlich finden, wie sie irgendeinen Kack macht und retten und dann ist alles vergeben und vergessen. Nur damit die Olle von vorne anfangen kann mit ihren... Boom. Hey, look there. At the base of the wreck. Tools. Bet you found another spot to tinker. Let's take a closer look. Zieh mal einer an. Maybe I can trade the screen shine. Well, there's a lot of light leaking. Yeah, she was working on something here, all right. But where? Boomer? Gotta finish this. Boomer! What are you doing? Too late. Boomer, what did you do? Let's blast through him. Never mind that now. Here they come. She got us all nearly killed. Nice. See, Boomer? This is exactly why I always say not to run off! I can take you. Hit him right. Leave Boomer alone, you walking scrappy! Er died. Manchmal wünschte ich, NPCs könnten sterben. Die Zeit uns definitiv verdient. Never mind that now. Here they come. This is exactly why I always say not to run off! Yeah! Good hit, Boomer!
Not really. I did it. Okay, Boomer, what were you thinking? Those machines could have killed you. Pressure valve. Check. Boomer. Boom. Check. Boomer! Dass die nicht schon tot ist, schon längst. Ist ein Wunder. Ich glaube, das muss ich nicht erwähnen, aber ich mag solche verantwortungslosen Charaktere einfach nicht. Solche Charaktere sind meistens die Bösen. Na well. Hey, Boomer? Yes? Your sister was really worried about you. Look, I know you must still be angry, but you can't run off into the desert like that. I didn't run. And I'm not angry. You're not? No. Why would I be angry? Because of our fight. Because you ran away. I didn't run. Well, you left me. I'd never leave you. You're my sister. I had an idea, so I went to find the parts. See? A weapon. This is just the payload carrier. The real secret are the boom discs. Throw one at a machine, slice and dice, and then it comes back until you throw it enough times, and then it goes boom. At least it's supposed to. I can't get it to come back. Here, let me see. That's why. Pin here's off. Just needs a little cable around here. Done. Here, Red. Give it a try. No, wait! Try it on the big machine. This way. And there she goes. She's gonna... So you really didn't leave because of our fight? No. But you left camp without telling me. You were sleeping. Why didn't you wake me? You said you didn't want to talk until the morning. Well, yeah, but I meant about... Oh, I didn't mean literally. Die bringen sich noch um. I can refill my pouch with these later. Bei einem Überlebenstest, die würden so drauf gehen, die zwei. How did you find your way to that old ruin? I saw it when we left Camp Nowhere. And you remembered how to get there? Yep. So what's this big machine we're after? You'll see. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ungutes Gefühl bei der Sache. It's just down there. Well, there's nothing here. Just watch. Ta-da! The vanishing dread. We'll hang out up here, Red. Show me what you got. Make it go boom! Woo! Slice them!
Ja, die Dinger sind in Theorie nice, aber ich mag die Waffen nicht. Und wo sind die anderen zwei? So, wollt ihr mir nicht helfen zu fighten? Ihr feigen Säue. Wow. Und jetzt soll ich euren Kampf für euch führen. You're doing it, Red! Keep it up! Hast du eine Ahnung, wie viele Heiltränke ich gerade verschwende? Oh, I have to use that shit. Gotta get more ammo. Ja, aber almost ist nur almost. Uh-oh. Is she okay? Of course she is. Come on, Red! Und dann muss ich auch nochmal den benutzen. Relief.
Ich hasse euch zwei. Ich hasse euch zwei. Like, no joke. I hate you too. Beim Morrowind bzw. The Elder Scrolls war das so semi, wenn das Questgeber waren. Ich habe dort oft Wesen gerichtet. Nice. Red, over here. Ihr schuldet mir eine ganze Menge, ihr kleinen... Ihr schuldet mir so viel. Ihr wisst gar nicht, wie viel ihr mir schuldet. That was awesome. Maybe. Did you see all of those sparks when it went down? Oh, I did. Red, over here. Shut up, my game, my tempo. That was awesome. Did you see all of those sparks when it went down? Oh, I did. Red, over here. Okay, nach dem ganzen Looten fühle ich mich schon etwas besser. Aber zugegeben, das Game hat bisher zwei Quests, die ich nicht mag. Die hier und diese andere Forced Gender Politics Quest. Bursting sparks, flying metal, ba-boom! You okay? Ever since we left the claim, I figured I could just hammer it into her head to quit it with the explosions. Everything would be better. And after your fight, you thought you lost her because you were too hard on her. Turns out I was wrong about that too. She doesn't see the world like I do. Where I see a problem, she sees a way to blast through it. And I guess that's okay. I wouldn't have gotten her back without you, Red. Boomer's lucky to have you. As for the weapon... Keep it. As thanks. You ready to head home? I think I just got a new idea for a prototype we can work on. With explosions? Oh, you bet. Yes! Und na, jetzt ist dieses Verhalten noch encouraged? Alter, die sprengt euch beide die Rübe weg. Ihr werdet beide sterben in einer von ihr verursachten Explosion und eventuell noch einen Haufen Unschuldige, die nichts mit euch zu tun haben. Und jetzt ist dieses Verhalten dann noch encouraged? Willst du mich verarschen? Die ist kein Kind mehr. Aber ja, sicher, macht was ihr wollt. Tötet euch. I don't care. Ich brauche ein Bonfire. Gib her. Ich mache jetzt gleich erstmal wieder eine kurze Pause. So, ich würde mal sagen, das war's dann erstmal für die Episode. Oh Mann, das wird spaßig im Editing. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ihr seid die Besten und nicht vergessen. The Terminator is real. Also dann, bis gleich. Bye, bye.